நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள். மற்றொரு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், வழமை போல இன்றைய எமது நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒரு முக்கிய பிரமுகரை எமது SS குகநாதன் கலையகத்துக்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றோம். அவர் உண்மையிலே ஒரு வெளிநாட்டு பிரமுகர், முன்னாள் நியூசிலாந்து குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத்துறை அமைச்சர் திரு துராகி தலமையார் அவர்களை நாம் இன்றைய எமது நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கவிருக்கின்றோம். அவரை உங்களது சார்பாகவும் எமது நிர்வாகம் சார்பாகவும் வரவேற்றுக் கொள்வோம். வணக்கம் திரு துராகி தலமையார் அவர்களே. வணக்கம். வணக்கம். Thank you for having me. துராகி தலைமையர் அவர்களே, இப்போது நீங்கள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கின்றீர்கள். அதுவும் நீங்கள் நியூசிலாந்து நாட்டின் ஒரு முக்கிய அமைச்சராக இருந்திருக்கின்றீர்கள், குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத்துறை அமைச்சராக, அதுவும் இலங்கையர்களோடு ஒரு சம்பந்தப்பட்ட துறை என்று நான் நினைக்கின்றேன். அந்த வகையில் இப்போது போருக்கு பிந்தைய சமகால இலங்கையை நீங்கள் எவ்வாறு காண்கின்றீர்கள்? Well, the main thing is Sri Lanka has achieved a peace accord. Other areas in the world, whether it's Israel or whatever, they talk about it and haven't managed to achieve it. And so, my congratulations to both sides. There can be nothing worse than a civil war. And now that there's been a peace accord which has been, seems to me, if I'm looking from afar, very stable for the last 2 years, it's all looking good. I think it's too early, to be complacent, but everything is going in the right direction. அந்த வகையிலே இப்போது நீங்கள் உங்களது இலங்கை வருகையில் அரசு தரப்பில் யாரையாவது சந்தித்தீர்களா, அல்லது இது ஒரு தனிப்பட்ட விஜயமாக நீங்கள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கின்றீர்களா? உங்களது வருகையின் நோக்கம் என்ன? Well, my main purpose is actually to talk to people about studying in New Zealand, migrating New Zealand, but also on a personal note, I've always wanted to come to Sri Lanka. Actually, when I was small, as a child, my mother had a very old technology, but it was slides, and they were of Sri Lanka, especially of the beaches and in the villages. And so finally, after so many years, I finally made it to Sri Lanka. அப்படியானால் இது உங்களது ஒரு தனிப்பட்ட விஜயமாக நீங்கள் இங்கே இலங்கை வந்திருக்கீங்க. It's a personal visit, and it's something I've been keen to do. I've been to India a couple of times, and just coming here to the place, with Muralidharan. I mean, I'm a very keen fan of Muralidharan, even though he's done terrible things to the New Zealand cricket team for many years. And so I'm going to Kandy later on this week, and that's where he's from. And looking at the Tamil situation, getting a feeling for myself. அந்த வகையிலே நீங்கள் இப்போது தமிழர்களை சந்திப்பதற்கு மிகவும் ஆவலாக இருக்கின்றீர்கள். கண்டியிலும் நிறைய தமிழர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை பற்றி எந்த ஒரு சமூகமுமே பேசாத ஒரு நிலையில் பலதரப்பட்ட தமிழர்கள் கண்டி மற்றும் நூரெலியா மலைநாட்டு பகுதியிலும் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் உண்மையில் அவர்களையும் சந்திக்க வேண்டும். அவர்களுக்கும் பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது. அவர்களையும் நீங்கள் சந்தித்து அவர்களோடு உரையாடினாலும் மிக்க நலம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். Yes, no, I'm very keen to meet them, and I have an interest in the human rights things. Like, my mother's English, my father's Maori, and my whole culture, I was brought up as Maori, and Maori have a lot of grievances from things that happened in the past as well. But it's important that we work our way through those things. You can't change the past, but you can all work together and make the future better. And when I see that's what's happening here in Sri Lanka, and I hope it continues. I mean, the civil war that was here for many years, it's a horrible thing, and of course no one wins. அந்த வகையில் இப்போது இலங்கையில் நடைபெற்ற யுத்தம் சார்பாக பலதரப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது உங்களுக்கு தெரியும், இந்த தருஸ்மன் அறிக்கை, அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிபுணர் குழு அறிக்கையில் பலதரப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இலங்கை அரசு மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோன்று புலிகள் மீதும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அறிக்கை சம்பந்தமாக நீங்கள் ஏதாவது அறிந்திருக்கின்றீர்களா, அல்லது உங்களால் ஏதாவது கூற முடியும்? Well, I've certainly heard about it, and I'm aware there's been a report produced recently about the military activities there, and that's a process that's going to go through. But at the end of the day, I think what you must focus on is that a peace was achieved some 2 years ago, and from observing from New Zealand, everything seems to be going in the right direction. Horrible things happen in war, and that's the nature of war, and I just look forward to, and I'm sure all Tamils do, that peace is maintained and the whole country can move forward together.
சரி, அந்த வகையில் உண்மையிலேயே இலங்கையிலிருந்து பலர் கடந்த கால இந்த கோர யுத்தத்தினால் அல்லது இலங்கையின் நிதி நிலவரங்களால் பலர் இலங்கையிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள். ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள், கனடிய நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள், அதுபோன்று ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள், உங்களது நாடு நியூசிலாந்துக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே இந்த இடம்பெயர்வாளர்கள், அதாவது இந்த இடம்பெயரும் மக்கள், இந்த அதாவது குடியேறிகள் என்று கூறுவீர்கள், நீங்கள் வந்தேர் குடியேறிகள் என்று கூறுவீர்கள். அந்த வகையிலே இவர்களது பிரச்சனைகள், இவர்கள் இப்போது கணிசமான தொகையினர் உங்களது நாட்டிலும் இருப்பார்கள், இலங்கையர்கள். இவர்களை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள்? அவர்களது வாழ்வு அங்கு எவ்வாறு இருக்கிறது என்று கூற முடியுமா? Well, I've got a lot of Sri Lankan friends back in New Zealand, and I think as a government we should actually, look more towards Sri Lankans. They settle very well. Very, very well. Language is usually not a problem, and Sri Lanka, like New Zealand, shares a British heritage regarding bureaucracy, so it's nothing unusual there. And I'm personally very keen on migration and the mixing of cultures, and so it's happening. And those who want to come to New Zealand or Australia, if we can help, if I can help, my company can help. That's what we're here for. அந்த வகையிலே இப்போது நிறைய மாணவர்கள் நியூசிலாந்தை நோக்கி வருவதாக நாங்கள் அறிகின்றோம். ஏனென்றால் அடுத்த நாடுகளை விட நியூசிலாந்தில் உண்மையிலேயே ஒரு மிக இலகுவான கல்வி முறைகள், அதாவது அவர்கள் அதிகூடிய பணத்தை செலுத்தாமல் அங்கு கல்வி கற்கக்கூடிய வசதிகள் இருப்பதாக நாங்கள் அறிகின்றோம். அந்த வகையிலே மாணவர்கள் நியூசிலாந்துக்கு வருவதானால் சட்ட ரீதியாக, நான் சட்ட ரீதியற்ற விடயங்களை கேட்கவில்லை, சட்ட ரீதியாக அங்கு வந்து கல்வி கற்பதானால் உண்மையிலேயே மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறுவீர்கள்? ஏனென்றால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஏராளமான இளைஞர்களுக்கு அது வழிகாட்டியாக இருக்கும். அதுபோன்று உங்களை நேரடியாக சந்திக்க முடியாதவர்களுக்கு உங்களது வழிகாட்டல்கள் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பயன்பெறும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். My first thing is, an international student, if you have the opportunity, my recommendation is take it up. I was an international student myself once, many, many years ago. I was very fortunate. I got to study in America for 8 years, and it was an amazing experience. And studying overseas is an amazing experience. And New Zealand, we have a very good education system. We're ranked in the top 5 in all the indicators for education. Our universities are high quality, and the main thing that we look for in New Zealand is, one, that you are a genuine student, and 2, you have the financial capacity to be able to study. And that's fees and accommodation, and you're most welcome. We have a lot of students, and I think we need more from Sri Lanka. அந்த வகையில் உண்மையிலேயே தலைமையர் அவர்களே, இலங்கையிலிருந்து இந்த மாணவர் விண்ணப்பங்கள் பொதுவாகவே ஆஸ்திரேலியா நாட்டுக்கு அல்லது இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு எமது மாணவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கின்றார்கள் செல்வதற்கு. ஆனால் அவர்களது அதிகூடிய விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. உண்மையிலே அவை நிராகரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் நியூசிலாண்டை பொறுத்தவரையில் இந்த நிராகரிப்பு வீதம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூற முடியுமா? Well, I can't comment why they're refused, but all I know is the clients we have, if we take them on, is because we're confident they qualify. And I know with the students mostly we've dealt with so far from India and China, and over 90% of our clients get accepted because we assess them, and we won't take them as clients if we think they'll fail. And I think that's the important part, is at the beginning give the student a true assessment of where they really stand. I know there's many agents out there that say, come with us, just give us your money and we'll apply for you, and they know all the time that student can't succeed. I've never been interested in doing that. If you qualify, we'll tell you. If you don't qualify, we'll tell you why and what you need to do to qualify to be able to get a student visa. But certainly New Zealand government very much welcomes students from Sri Lanka. இப்போது நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் சீன மற்றும் இந்திய மாணவர்கள், அதிக மாணவர்கள் அவங்களது நாட்டில் கல்வி பயில்வதாக. அந்த வகையிலே இலங்கை மாணவர்கள் அங்கு வருகை தரும்போது இலங்கை மாணவர்களது கல்வி தரங்கள் எப்படி இருக்கிறது? நீங்கள் இலங்கை மாணவர்களை அங்கு சந்தித்திருப்பீர்கள். அந்த வகையில் அவர்கள் இப்போது சமகாலத்தில் அங்கிருக்கும் மாணவர்களது நிலைமைகள் எப்படி இருக்கிறது? உண்மையிலே அவர்கள் இங்கிருந்து எப்படித்தான் நிதி வசதியுடன் சென்றாலும் அங்கு அவர்களது நிதி நிலைமைகள் எப்படி இருக்கிறது? அவர்களது கல்விகளை தொடர அவர்களால் சரிவர முடிகிறதா? உண்மையில் இது சம்பந்தமாக உங்களால் கூற முடியுமா? We don't have a big percentage of Sri Lankan students.
You know, unfortunately, New Zealand government, New Zealand being very small, we don't have the resources of bigger countries, and so being able to promote ourselves, it's more difficult here. We don't have an embassy in Sri Lanka, and that's been, if there's no one here telling Sri Lankan students about New Zealand, they're more likely to look towards England and Australia. But I encourage them to come to New Zealand. In the World Cup in cricket, we beat New Zealand, we beat England, and we beat Australia. So we're better than them, and our education system's good, and the weather's better. England's very cold. Yeah, true. அந்த வகையிலே நீங்கள் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் ரசிகரை போல் தான் தெரிகிறது. இலங்கையில் இந்த கிரிக்கெட் அணி சம்பந்தமாக இது உண்மையிலேயே ஒரு நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது அந்த நாட்டின் கிரிக்கெட் அணிகள். நானும் இப்போது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சென்றபோது அவர்கள் நான் இலங்கை என்றவுடன் எமது கிரிக்கெட் அணியை பற்றி தான் கேட்பார்கள். எனவே இப்போது நீங்கள் அங்கு சந்திக்கும், அதாவது இலங்கையர்களோடு நீங்கள் அங்கும் பழகி இருப்பதாக கூறியிருக்கின்றீர்கள். எமது கிரிக்கெட் அணியையும் நீங்கள் சந்தித்திருப்பீர்கள் நிச்சயமாக. அந்த வகையில் இலங்கையர்கள் சம்பந்தமாக நீங்கள் என்ன மனப்பான்மையை வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்று கூற முடியுமா? New Zealand's always enjoyed having Sri Lanka tour New Zealand, and Sri Lanka's got very, very good cricket team. I mean, I know the result in the World Cup didn't go quite the right way, but certainly the two best teams made it. And for me, I was pleased that we came third and we finished in front of Australia and finished in front of England. But yes, and if anyone is really good at cricket, I can get them residency in New Zealand, as long as they don't mind playing for New Zealand against Sri Lanka later on. அந்த வகையிலே இப்போது நீங்கள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருக்கின்றீர்கள். இலங்கையை நீங்கள் இப்போது நேரில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அந்த வகையிலே நீங்கள் எப்படி காண்கின்றீர்கள்? இலங்கையின் கல்வித்தரம் எவ்வாறு இருக்கும் என்று நீங்கள் நம்புகின்றீர்கள்? Well, at the moment I know very little about it. I hope over the next week that I'm here is to become more familiar with that. I imagine I will learn a lot about it over the next couple of days. The objective here is for me to explain about New Zealand. New Zealand definitely has a very good system. I'm familiar with the US. I think New Zealand's education system is better than USA, overall. And I just hope, Sri Lankans who want to study overseas, that they will consider New Zealand as an option. ஆனால் நியூசிலாந்தில் கல்வி கற்பதற்கு இங்கு இருக்கும் இலங்கையிலிருந்து ஒரு அதி உயர் ஆங்கில அறிவை அவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விதி இருக்கிறது. உண்மையில் இங்கிலாந்துக்கு இருக்கிறது, அது ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இருக்கிறது நான் அறிவேன். எனவே அதே விதி நியூசிலாந்துக்கும் இருக்கிறதா? If you want to study at university, you must have the ability to be at level 6 on IELTS, and I support that, because if you don't, then you don't have the ability to follow the classes. And that would be, I think it would be inappropriate to tell young people to come and study if they don't have level 6, because it's very expensive, university education, and you must know what's going on, and so New Zealand universities require level 6. அந்த வகையிலே நாம் இப்போது ஒரு சிறு விளம்பர இடைவெளிக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நாம் இன்று நியூசிலாந்தின் குடிவரவு மற்றும் குடியாள்வுத்துறை அமைச்சர், முன்னாள் குடியாள்வு மற்றும் குடியாள்வுத்துறை அமைச்சர் திரு துராகி தலமையர் அவர்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சொந்தங்களே, மீண்டும் வருகிறோம் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சி.